На 9, на 12, на 3 часа. Вы при любом положении можете иметь перед собой все инструменты. So if you are normally working like this, or like here, what some of them are doing, you always need to turn. You are always constantly stressing your body. So the idea is like you need to make these short movements. Like I said, the way you are eating. Сократить все эти лишние движения. So that's why I already put this one. So when the patient arrives, they are afraid of the instruments. So now you have a lot of space. Также мы всегда предпочитаем оставить много свободного места для того, чтобы пациент пришел, не видел сразу инструменты, спокойно с вами проконсультировался. Assistant can prepare everything, and the dentist can have the consultation easy. Now the equipment's normally, the console is here. The assistants need to go back and forth. And immediately when the patient arrives, he will see the instruments, the motors that they are most afraid of. So now, ситуацию, когда классический жанр у нас консоль отведена туда, ассистент вынужден туда-сюда обходить установку, и пациент первое, что встречает, это панель с инструментами. So now, if I position like this, I have many ways how I can position myself. If now depends if the countries, every country has their different ways and cultures how to work. So, for example, in my countries, what I'm most responsible of is we are working from 9 o'clock and 3 o'clock. So we are attached Франция в together. основном работает на 9 на 3 часах. But I have countries also where the dentist is not allowed to touch the assistant. Касаться друг друга, не дай бог там коснуться ассистента. And then, for example, in my French countries, 70% of the dentists work alone. И во Франции вообще 70% врачей работают сами одни. So here, if I have my console here, so it's very short movements. У вас очень короткое движение и I'm not все перед вами. trying to pick my instruments up. Now, for example, in my France, if they want to work alone, they can have it. They can have even the suction from the 12 o'clock suction. Даже если у вас закреплено аспирационные шланги на мебели в положении 12 часов. But very short movements. Now, if I want to work the way I have learned, so that it's on top of, so I can have it. Even if I would like to have it so that it would be like this, the way of the cart, I can use it. The advantage what we have in the compact is that even though we are not only having the vertical movement, это возможность не только вертикальных движений, но и боковых движений. but I can move sideways. So even what position I will make, I have the easy possibility to connect with my patient. Then these have the quick connectors, so I can change according the way I want, so it's also easy to maintain. Now if I would like to use this one also as left-handed, so I can do the same thing. Я очень быстро могу поменять положение консоли и. So if you are looking like, I always tell people that there are 3 ways to select a dental unit. There's the ergonomics, the functionality, and the hygiene. У нас всегда выбор между 3 категориями: это эргономичность, гигиена и функциональность. So if we are looking really look like the ergonomic point of view, so first of all, в первую очередь, the working position with the compact, it's рабочее положение данной установки very обладает good. высокой эргономикой. Then very important is like to be able to work, for especially in a long treatment. If you're Также doing, очень важно, если это длительное лечение, устает и пациент, и вы. let's say for example, a facet case, where the patient needs to sit down 3 hours for them. Бывает лечение по 3 часа и больше. So you know that more stable your patient will be, it's much easier for you to work. и удобнее работать. So for me, 96% of all my installations 96% down. случаев Карл всегда рекомендует обивку Ultra Relax. Then actually, like I said, our dental units are like platforms. So we configure and customize the units according to your needs.
Ее можно оснащать в зависимости от ваших потребностей. So, like I said, we are selling this armlet. Myself, I'm doing about У нас 600 различные dental типы units a держателей year. шлангов аспирации. So, but I'm not proposing this one. I'm using another one, right, left-handed. Другие любят приобретать. I'm using another one where I have this telescopic arm. It's У нас more есть convenient. телескопический с названием ковра. And that's when I'm using right, left-handed. Его также удобно использовать, если врачи левой и правой руки. But otherwise, I'm using the one that comes here on the assistant side, so it's very easy for them to use. It's in the first unit there, or then like the cabinet section. Вы можете посмотреть на различные типы. Конкретно данный тип оснащен держателем для дополнительного инструмента. Это может быть интраоральная камера или там, интраоральный сканер, поляризационная лампа. А сюда можно добавить пистолет. Then also you can have here the like this tablet holder for your iPad and Также so мы on. можем сюда интегрировать держатель и планшет для интраорального сканирования. And here you can have this screen on your tablet, iPad. Также, если вы устанавливаете здесь планшет, можно дублировать экран управления установкой на этом планшете. And I've been working now 18 years with the dental units. So I know that the most difficult part 18 лет уже с нашим оборудованием. to adapt around the dental unit И is одна из this проблем one. это найти место для мышки в кабинете. Это всегда непросто. How you work with Вот the вы как mouse? с мышкой работаете? Где она у вас живет? So the options what they're normally having, they have the furniture here, and then they Обычно у will вас come там here, мебель, соответственно, вы подъезжаете к столу, and then they are смотрите на looking. экран, смотрите, где ваша мышка. Or then the second option is that they will be here. Или она где-то будет на коленке, допустим. So, and that's the everyday work. So we can talk everything about the ergonomics, but the truth Можно is сколько like this угодно is говорить the mouse об эргономике, keyboard но, is как very. правило, нога используется в качестве коврика. So advantage Преимущество нашей установки compact is that you have here the secret like this kind of swipe mode, and I can go to the мы можем mouse, двигаться в меню, и мы можем and now превратить I панель can go here, for example, управления to another в module. коврик для мышки. I can use it, and then I have here the keyboard. So if I need Также to write можно down. вызвать клавиатуру и что-то напечатать, прокомментировать. And now because I can have the same on my tablet, so then it's easy for me with the tablet to scroll everything here. Так же, как мы сказали, можно продублировать функцию управления на планшете, и там будет вам удобно. Then, Yep. what did you talk about? About soldering and about the camera, we didn't show the camera and so Yeah, but you know, like, and patient detection. oh, then there's another thing like, also we have this other program. I don't know if some of you are from big practice. Кто-то из вас из крупных клиник или в основном из небольших частных? Крупная. Yeah. Вот, So there are like many of the clinic owners or like clinics in очень general. часто владельцы хотят понимать, They are interested today in the statistics. For example, how иметь long какую-то time статистику, сколько the patient используется, is sitting. So downtime of the patient in a dental chair. сколько времени тратит пациент в кресле на or то или иной тип лечения. How long time each dentist are working. So this is how they can Времени calculate каждый врач. how much time do they need to calculate for one patient. It has been calculated like when the patient leaves, it will cost 50 euros to clean the room. Okay? Также почистить и приготовить кабинет между каждым пациентом это 50 евро. So in the statistic point of view, what we are С точки doing, зрения статистики, all что our мы предлагаем? upholsteries, Всегда наша обивка оснащена сенсорами нахождения пациента в кресле. so all have this sensor, so you can follow here. So when I sit down here, Садится so now it detects that I'm пациент в sitting кресло, она here. сразу же это
отображает, и на плане клиники также будет напротив установки точно такой же значок с зеленым человечком. Соответственно, если вы управляющий или там заинтересованное лицо, скажем так, с доступом, вы можете посмотреть, где в какой сети, где у вас кто сидит, где не сидит, какие кресла свободны. То есть, если по ID-карте врач идентифицировался, да, то можно посмотреть, сколько... видеть, у кого, то есть в чьем кресле сидит пациент, кто сейчас Не, я имею в работает. виду посмотреть, у каких врачей сколько проводит время, это да? естественно, но даже кто сейчас вот непосредственно работает на этом кресле, если у вас там разные люди, то вы, да, сможете это увидеть. Сколько места вообще требуется под это, ну, объем хранилища, там уже на терабайты? Doesn't need a big computer, big hard disk. Нет, там же это все сохраняется в каком-то, как Excel. But like I said, we make tools, we don't oblige anyone to use it. I think we have a lot of like big universities, we have big dental Изначально это groups. все делалось для университетов, So all of them are interested in different things, and we provide tools, у we don't которых oblige редко them to есть use the tools. деньги на большие хорошие компьютеры, и эти данные не занимают много. So they are very interested because the idea what the big groups have that when the patient is sitting here, they want to do as many treatments as possible in a very short time. So that's what they want to do, and they want to calculate how long term the patient Естественно, is все sitting. заинтересованы, чтобы пациент за время нахождения в кресле получил максимальное количество процедур и лечения. А изначально исторически эта система была сделана для университетов, для того, чтобы, допустим, была возможность сравнить одного и второго ученика, студента. Допустим, Карл там не очень хороший результат, да, а у меня хороший. Мы как оцениваем? По результату, да, мы смотрим тот или иной результат. Но если система позволяет посмотреть, каким образом, допустим, работал Кары, да, он, может быть, наоборот, более правильно использовал инструменты, использовал более удобные и эргономически правильные положения кресла и соблюдал протоколы, да, то есть мы же можем посмотреть последовательность, которая используется. А я, может быть, сидела там как обезьяна с гранатой, да, я что-то налепила в конце хорошее, но то есть оценить правильность учебы довольно сложно. И изначально этот функционал разрабатывался для возможности корректировки студентов. Ну а дальше мы уже развили его в всякие статистические возможности для повышения эффективности клиники. So it's really important to understand, like in this concept, we try to find actually the best ergonomics for you to work, to give the patient comfort, at the same time have the technology that responds, and because we are programming it, using this with the microprocessor, so everything is software controlled. So we can easily integrate all these incoming technologies to our То есть у нас dental units. максимально все оцифровано, максимально все содержит датчики, и мы стараемся производить свою продукцию так, чтобы все новинки, которые мы разрабатываем, легко было интегрировать в уже купленное оборудование. And then it's very important to understand like this hygiene part today, how, for example, with the suction systems. Yes, I didn't finish. So with the suction system today, how they treat the suction is like they will just put it in the orotol, and they will suck the orotol to the tubes. Does it remove any biofilm, bacteria? Zero. It's just like basically almost doing nothing. So to remove the biofilm is the one that collects all the bacteria on the surfaces. So to remove that one, you need to leave actually the disinfected Как product. говорит о системе дезинфекции, Yes, that's just the importance of. У нас было действительно исследование, есть статья прямо на сайте, которая показала и количество остающейся биопленки в случае проведения обычно, да, промывки. обычно через канистру. Все-таки необходимо заполнение и... Два вопроса у меня. Первый, возможно подключать к централизованной аспирации ее? Да. Возможно, Да, да? конечно. И возможно ли экспортировать данные, которые там она накапливает, эта программа? Куда? Ну, хотя бы в Excel тот же самый. Could we export the data to Excel file or Yeah, statistics? yeah. There's this copy to the clipboard. This clinic management is the one that handles the clinic. Then for the reporting system, which we are made to collect the data or like use the data. It's handling the cloud-based software, which is for the insights. У нас есть два типа
сбор статистики. Один основан на облачном использовании. Это облачная программа Insights. Вы подключаете оборудование к этой системе. Вы можете из любой точки мира, войдя через свой логин, пароль, через свое облако, отслеживать, собирать статистику, собирать данные. Clinic Management, он рассчитан на просмотр из клиники, либо с возможностью подключения в сеть клиники. То есть, допустим, у вас есть сервер, где все хранится, и там вы можете... То есть можно свое облако использовать условно, да, там в виде сервера. Можем внешнее, да, там Да, Planmeca. это два разных... Да, Insights это внешнее, мобильное, и клиническое это Clinic Management. Все ваши установки Question? включают в Scrum. Да, обязательно. I know this is very short time. Установки, фрезеры, 2D рентгены, рентгенские аппараты 3D. Все можно включать и отслеживать. Лампа бестеневая у вас есть, не ошибаюсь. Лампа бестеневая, да. Бестеневая с возможностью регулировки от 8 до 50 тысяч, цветовая температура. Запись возможно, хранение видео. Да. So да. here, now you are in the 30% here of the use, but I can program the whole light. Let's show video quickly and Okay, so I can define here the what is the warmth of the light. So I can have мы 4000. можем регулировать цветовую температуру, цветовую яркость. Мы также это можем делать с ручки съемные, автоклавируемые. Это можно делать со светильника. Можно настроить регулировку и даже то, насколько будет или не будет срабатывать на руку сенсор. То есть это So все natural функции. light to white light. So if you're doing white light, it's more like for prosthetic use. If you need the natural light to make the difference between your teeth and your gingival. Then you have the maximum brightness, means that you are coming from 38,000 lux, 42,000 lux, up till 50,000 lux. Okay, and here I can select the distance of the motion sensor. And then what is the very benefit with this one is, which makes this light already unique, is that you only one if you're doing the maxillar molar area endodontic treatment and you want to enter the canal, Допустим, you don't если мы have the хотим way to увидеть see it. канал, и мы всегда затруднены, если это в области маляров, и свету туда обеспечить довольно сложно. И наш светильник, его гибкое позиционирование и длинный кронштейн позволяет So you have the расположить его таким possibility, образом, when you что took the свет mirror будет and you put it even here in the seating падать, position, с помощью you can зеркала, see вы сможете inside на верхнюю reflected. Ну, понял. челюсть, на Because маляр it comes верхней to челюсти distance. подсвечивать и увидеть канал. And still, like, where it's very powerful, if I need to really come to the correct angle that it will disturb my eyes. И как мы видим, поверхность сделана таким образом, что глаза пациента и врача защищены, и световое поле довольно четкое. And of course, these Планируемые съемные ручки. handles, they are autoclavable. Some of you already working with the Planmeca dental unit? Кто-то уже работал на наших установках? Ну, Try one, Ну, and you сравните will обивку. know. А насколько что она вы прочная? видите, но тем не менее, она очень прочная благодаря тому, что если вы обратите внимание... вы имеете в виду обивка? ну да, я вот в этом плане, потому что сейчас на джинсах Ну, еще всякие испортить бывают. можно всё, что Ну. угодно, безусловно. И в этом смысле обивка конфи немножечко покрепче, несмотря на то, что она тоже на самом деле мягкая и удобная, она чуть менее мягкая, чем обивка ультрарелакс. В смысле стразиков и прочих Да. тонкостей, обивка конфи немножко поустойчивее. Она меняется или... Да, конечно. Только для подножки у нас мы выставляем, обычно как-то на месте.